Explain something. Hey, what's up internet? Good morning. It's currently 8:45 a.m. March 25. Dahil today is grad ball. Magang preparations natin. I'm so tired kasi I got home way past 2 a.m. last night. First stop, hair appointment tayo. Nasaan? We got the room. I think ito na. Ito na! Our room! Libre ba yun? Ako na expecting your arrival. Tapos, ese mole. We are now in our hotel room. And mag-hotel room tour tayo kasi hindi pa natin time. Tingin! Wow, yes naman! So the first thing you'll see when you walk in, yung mirror. Dahil ito ay papunta sa bathroom. Wala silang bathtub. I'm sad. But they have this pretty shower. Ito ang ating mirror. Hey! Sa katawa naman to, bakit ganun? Merong window dito, kita mo na to. Naliligo kami window, ba't ganun? Next, ito yung ating closet na nakabukas. Sarado na natin. Ito yung ating mini bar. And then we have two beds. Dito isa. And then dito isa. And then dito yung TV. And then nakakatawa, bakit siya parang office? May ganito. Ano yan? Ay, sobrang kalat. And then yung may office area tayo dito. And then may lounge area na pinagtambakan lang namin ng gamit namin. Amazing. Ito yung ating balcony. Labas tayo. Oy, sorry. Dito na friend mo. Wala. The slide. Ayan. Kaso yung view natin ay hindi kagandahan. Ayan. Ito yung ating view. Hindi kagandahan. Except dito. Yay! And so pretty! Pasok tayo ulit. Vlog photoshoot muna kami. Siyempre, kami pinapakain ng aming mga mudra. Hehe. Nag-take out kami from Old Spaghetti House. And then yung iba ginrocery ni Mama. Mama! Picture! Ayoko dahil mo reklamo sa picture. Mama, pangit ang angle! Ay, nako. It's currently 1:30. Hi! And I'm so sleepy. Pagod pa ako. So, I think I'm going to sleep then in a while lang. Like, little... So, wala pa rin yung mga kasama ko. Ba't ganun? Ito, di ko may ibang room to eh. Nakikiano lang dito eh, sir. You know. Sleep! May sumipot na din. Hi, Iya. You're so pretty there. Hi po kayo sa vlog. Ang aming makeup artist and hairstylist. Hi guys, welcome to her channel. What's your name po? Para po may business pa po kayo. Hi, I'm Jessie. From Jessie Jane Planners. Ayoko na. And Gabby. Slide by page, makeup by Gabby. Ayan, para support niyo po guys, pa-makeup din kayo. Ako naka-setup na yung gamit ko. May skincare stuff. My, syempre, Face Republic mask. And my makeup. Ito lahat ang gagamitin ko. And my plancha for hair. Because I'm my own hair makeup artist.
Yan si Thea, busted lagi yun. Pag nasa classroom, tatanong niya, ba't kaya mo? Oo nga. So it's a joke. It's a joke kasi. Umaga, nalapit sa'yo. Ganun kaya ako magkakajowa. Yung sasalubong sa'yo. Harap ng nanay ko, harap ng nanay ko. Sige, sige lang. It looks better on camera. Bakit ganon? Grabe. May Ilan yun? nakita Ilan kong more? isang Ilan more? Ano ba yan? Shoe shine, pwede yun. Oh! Oh, yay! Kapag yan. Tapos sa ating makeup look. Yes, nakikigamit lang ba na yung light? Oh my God. Tapos na ng mga lola mo mag-aya. Sobrang tagal po namin matapos. Yes! I did my makeup myself, pero yung eyeliner and falsies, pinalagay ko kasi hindi kayo nakatatakot ako. And guys, pumayat agad ako kasi sakto lang tong dress ito sa akin nung binili namin. And now, nahulog siya. I'm so sad. No? Yes! Ganda bebe! Yeah, oh. Oh, you have booty! Oh my God! Date ka! Ganda naman ang date ka.
date ka. Lagyan mo na asin na. Ganda ng date ko. Ganda ng date ko. Asan tayo? Gusto mo yun? Yeah, tapos na kami sa red carpet. May red carpet ang Beda. Ayan. Feeling artist. Kami talaga magka-date. Kami magka-date. Shit, what's sa'yo kaya? I don't need no man, char. Ay, ay. Grabe, ang gabing ito. Grabe nga. Full body ng ating outfit. Yes. So pretty. Ganda naman ng mga bebek ko. Tapos na po yung party. Yes. Actually, umalis kami kaga na maaga. We had so much fun dahil hindi ako nakapag-film. Yeah. Pero hindi ako nakapag-film masyado kasi, you know, we got a party. Then, you know, may DJ and all that. So fun. Ito nga pala guys, yung date ko. Ito, yung Red Lion. So cute. Shed partners! Let's go. Kala ko bubuka ka. This is the mood, girls supporting girls. I am currently alone in the hotel room dahil lahat sila nagsipaglabasan. So, I removed everything na, oh my god, except eyelashes ko and then choker di ko matanggal. So, I'm waiting for someone else to tanggalin. Pero I'm now in my sleepwear. Di ko pa natanggal makeup ko because I will take a shower later. I'm just going to chill ngayon kasi, you know, kailangan ko na i-charge yung social battery ko. I'm so drained. Best feeling. Oh my god, yes. Got a DJ in our house! Ako, may DJ kami sa iyo! Of course that! DJ work! Wow! 2:16 AM at ito po ang ating pinag-agagawa-aga. Tatakbo ulit. Good morning! It's currently 9:48 and poo-poo command. I once felt I'm done with the defense. Drove back and climbed over your fence. Had to show you that I was a man. This amazing view and amazing friends. Yay! We're back in their hotel room. Alam mo ang awkward kasi ang dami namin nakasalubong mga teachers namin. Nakaganito kami, nakasisot kami kaya ang awkward lang. Wala lang, so shy. Basta ba yan? Dala-dala niya yung hangin ng sopitel. Nagnakaw pala sopitel. Okay, let me just tell you the story. Kasi ito lang yung bed namin sa room, tapos ang dami-dami namin. So, yung apat lang yung nakahiga sa kama. Ito, nakahiga sa sahig. Yung iba pa nakahiga sa sahig. Kami talaga nakaupo ako sa upuan. Hindi na ako natulog. Di ba ako natutulog talaga actually? So, hala. Pero it was fun. I had a great time naman. It's fine. So, okay lang. Worth it. Saya maging single, no? We are going to... Saan tayo pupunta? Dampa! Yes, and first time ko magdadampa, so I'm excited. Ang dami natin nagawa sa vlog na to, in fairness. Oo nga eh. Pero wala ko siya napakita. We climbed Hey! Oh my God! there all wide-eyed, you and I. We're hungry na. Dude, perichong napakasarap. Oh my God, look at all this food. Chibog! Chibog! Jaja! Chibog! Shrimp. Pagod na ako. This is the most I've eaten in weeks. Jaja, musta ang chibog? Grabe na ubos. I mean, hindi na ubos actually. Grabe yung aftermath natin. Wow, kabundok. Uy, vlog mo naman ako. Hindi ako nakikita sa vlog mo. Hi, guys! Sorry boss. Sorry boss. Boss, sorry.
sabihin mo na lang kung nasan tayo. Today we're here at Mall of Asia. Mag-boarding daw kami. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. We're riding on the dizzy. Number 3, time out, please. Yan! I broke my nail! I broke my nail! I wish I can chill like this every single day. Masaya. Ayaw na namin umalis kahit kailan. Double cheese. Feeling namin kami pinapagalitan eh, no? Kaya wala mo siniswing niya ng malakas. Right? Hindi ako na-inform na rights pala. Sabi ko, chill lang. Anong chill dito? Chill lang ka lang mo, chill lang tayo. Grabe yung swing to. Ate, sige, akit ka pag Ate, sige, akit ka pa, akit ka pa. Tingnan mo ba naman? Yung patkoy nakalabas na. Ayan, Ayan. Bakit ka nagsaslide? The things we do for an Instagram picture. Sige. I know. Hindi ako. Oh my God. Wait lang, hindi umabot sa. Paano ba yun? Diyan ka sa may wood. The exorcism mo paano? Ano yan? Ito po ang ating prod team behind our photos. Oh my God! Uy, that's sunset na! Sunset na, te. What we've been waiting for, yung sunset! Asan na? Ayan! Sunsets, remember the colors, they were wrong. It was way more than a dream. We climbed up, yeah, over